دم باش خطابين هجا. Today we are going to talk about Unit 1 Lesson 1, which is giving instructions and advices. دوانا أفرودا أم دي بحثي Unit 1 Lesson 1 كين كو أوجي دانا بيزانينا أو مشغاريايا. We give instructions when we want to show or tell someone how to do something or when we give an advice. اف بابته بتدا بكارينا دم مدفتن ام كاركي يان ريكي كنيشا كسكي بدين يان جي ام مشغاريا الكسكي بكين. There is a rule for giving instructions that you need to memorize. ياساك هاي بودانا بزانينا و آموزگاريا كو گلك يا گرنگل سرتا تجبركي. The rule is ياسا اول خارية. Subject كو بكرة. Subject is a noun or pronoun that comes before the verb. ناوا ينجه ناوا كو البريكا كاريت ايدن. Plus a modal verb. اكش modal verb اول خارية. Have to, need to, ought to, should, must, had better. اكش فان modal verb بدوية يه موجود بدن. Plus base كو چاوگه. Base is a verb without prefix and suffix. چاوگ او کاره يه بي پیشگر و بي پاشگر. Plus complement آنکو تمام کرنا رسته. Let's give an example. دا نمونه که سروی بابتی بدین. You have to show your passport to the officer. بدویل سرته تو پاسپورت خو نشا افسرید دی. Let's write this example on the board and analyze it. دا وی نمونه سر بوردی بنویسین و شروع بگین. Example. Let's look at this example. برای خوب دینا وی نمونه. You is the subject. You بکره. Have to is the modal verb. Show is the base anku chauga. Your passport to the officer is the complement anku tamam karna raste. We can give another example here, which is you need to study hard for your exam. Let's look at this example. The second venomone. You is the subject again. Bikara. Need to modal verb. Study is the base anku chauga. Hard for your exam is the complement anku tamam karna raste. Now, we can turn this example to a wizari style. I'm showing venomone bguhurim keina style wizari. What shall we do? I'm going to erase the base here and give some options as the chaugi jebam و the هندك هالبجارتنا نفسي. Don't forget that we said after the modal verb we need a base. پشتی modal verbi ما چاوگ اکت بدن. چاوگ چه تشتوکی برمی که من گوتی as we said before is a verb without prefix and suffix. کارکه به پیشگر و به پاشگر. کش کارجوان مهیا به پیشگر و به پاشگر. Let's look at it. یا ایکی the first one studies. We have SES here. مالوره ES یا به وحی کو ایسا کسیه third person singular. Okay. فإذا أو یا خلده. The second one studied is a past verb. کارکه بوریم چوزانین. We have ed here. فإذا أوجي یا خلده. The third one is studying. Studying we have ing here which is continuous. کارکه بردوامه. فإذا أوجي یا خلده. من نتلوره study is a verb without prefix and suffix. پیشگر و چپاشگر ببینین او برسوا درسته. Now it's time to talk about one of the wizari questions that came in 2017. نکه دم ام بحثی اکش بسیارت وزاری بکن کل سالا 2017 هادی. Which is, I have no food in the house and my friends are coming for a visit. Then you dash to the supermarket. The options are need to go, have go, must went, should gone. أفاد هالبجارة تدمنا need to go, have go, must went,
should gone. Let's write the example on the board and see what is the correct answer. The بسیار سر بوردی بنویسین سکنه بر صفر درست کشکه. Let's look at the example here. I have no food in the house and my friends are coming for a visit. من خارن مالنينا و هوالت من دي سردانا من كن. Then you dash to the supermarket. But do dash supermarket. The options are here. The first one, need to go. Don't forget, in this question, we need two things. We need the modal verb and we need the base verb. Okay? So, my modal verb veten veri و ما base جي آنکو چاوگ veten. The second optional. Let's look at the options here. The first one, need to go. Need to modal verb دی فیاسای چیتن دیو دا گویا هاتی کو بیزه آنکو چاوگه معناوی اف option یا درسته بس عمل very ناراستین. We shouldn't stop here. We have other options. Let's check. Maybe there is a better answer. بلکی برسوه که باشتر هبتن. The second option, have go. ما گوتی ما modal verb بدن دیو دا ما چاوگ بدن. Modal verb ملوری های آنه نخیر. ما have هی بلی ما تو نینه. فإذا F option یا خلطه. The third option, must went. Must went ما هي we have the modal verb which is must كل دي فيها سايد شيتن modal verb. Then we have went. Went is a past verb, is not a base verb. نتشوجه فإذا F option on F هالبجرنا يا خلطه. The last one, should gone. ما should gone يا هي. Should is a modal verb. دي فيها سايد شيتن يا درسته. دي ما gone يا هي. Gone is a past participle أنكو PP. فإذا ما تشوجت بتن ما PP نفتن معناه يا خلطه. چه مالوره؟ What's left? Need to go. فإذا أو يا درسته modal verb زائدا base أنكو تشوجه. Let's write the answer here and look at it. Need to go. So the answer is then you need to go to the supermarket. بتفيا سرته تبچيه supermarket دا خارنه بو هفالتخو بینی. اگرم سکنه رسته جاره کدی you is the subject. کل دی فيها سرچی دانه. Need to is the modal verb. Go is the base. And to the supermarket is the complement. Dear students, we have 3 notes about this topic. خطابين هجا ما سيتي بينيتين سر في بابتي. The first note is about when we have a series of instructions. تبينيا که سر هندية كما كوما كا زانياريا هبدن. The second note is about using comma. تبينيا دوي سر چوانيا بكار إنانا comma. And the third note is about using must. تبينيا سي سر چوانيا بكار إنانا must. Let's give an example here and apply all these 3 notes on the example. دا نمونه که بنویسین سر بوردی و وان هر سه نوتا تبینیا السر دیار کنین. Okay, let's read the example. First, you have to fill in your name. Then, you need to write your flight details. After that, you must add your address in the country. We said we have 3 notes here. The first one is when we have a series of instructions. یا اکی تبینیا اکی دم ما کومکا زانیاریا آن رنمایا آن آموزگاریا هبیدن. ام ده چوازای ما سه هنال فریر ما سه رستل فرید هین. The first one, first you have to fill in your name. The second sentence, then you need to write your flight details. The third sentence, after that you must add your address in the country. دائما کومکا بزانینا هبیدن ام ادورب کاردین ام حوالکار کاردین. چنه حوالکار ملوره سه حوالکار یتهین. یا ایکی first، یا دوی then، و یا سیه after that.
اف هر سه هفال کاره ما بکار ایناین دا کومکا زانیاریا بدین. The second note is how to use a comma. ام ده چاوا comma بکارینین گلوی بابدی. Don't forget, dear students, that after the adverbs we always use comma. Dif آنکو پشتی هوالکاری ام همیگاوا کمای بکاردینین جبلی except after then جبلی کو then تنابیدن اگر هم صح کنه first مالفری کمای هی after that we have a comma here بس پشتی then ما کما کار نینه. This is very important and please don't forget that. افه گلک یا گرینگه و چجارا جبیر نگه. As for the third note, bu tebiniasiye is how we use must with this topic. Am chawa on kengi and must kartin. Don't forget that we have couple of modal verbs with this subject. Mahanda makuma ka modal verb. Shtiche, have to, need to, ought to, should, must, had better. Ava modal verb mana. When we are using must, we use it when we have to give an instruction very strongly. ام must کارتینین در مدویدن ام بزاینه که آن آموزگاریه که یا رنمایه که پیز کار بینین. الوری معنای اوه که must اف سنتنسه گرینگتره آن پیسترش هر دوک رستد دی. You must add your address in the country اف سنتنسه آن که اف رسته پیسترش هر دوک سنتنسه دی. Dear students, you might face a question in the Wizari exam that is grammatically correct, but it depends on the meaning. وطبيعي جبرنا كو هند جارت أزمونة وزاري دا بسيارك دبوتا ايتن كو شلاير زمانيفا انكو grammatically يا درستا بلي رامانا و يا خلدا. Let's take an example here. For example, I haven't been feeling well for a while. أفا بموايكي أس نيا آرامم انكو أس ينخوشم. Veri as lazma chipkam. Okay? Tche omujgari da vi kasi. A. You should visit your teacher. Bedvia serta tupchi seradana ma mustay khub ki. Anji. B. You should go and see the doctor. Bedvia serta tupchi seradana nujdara ki. C. You ought to go to the supermarket. Bedvia serta tupchi supermarket. D. You had better not tell anyone. Bedvia serta anya bashtara awa tu nabijia kesake. All these options are correct grammatically. هر چار برسف درستن شلای رزمانی و کل دی فی اسامت چن اسامت شد بجدن subject plus modal verb plus base plus complement. ایدن هر چار درستن بله شلای رامانه و سش وانات خلتن اکشوایا تنیا درسته کو اوجی برسوا بیه you should go and see the doctor چون که توی نخوشی تو نه آرامی بدویه تو چی سردانا دکتوره گیری. Dear students, that's it for today. Thanks for watching and I'll see you again in the next lesson. وطابين هجا وانا أبركب دمائكات تا أموهين جينا ايك دوانا قليدا خودت قلها وبيد.